Hello friends, very good evening and welcome to ADDA247 Telugu channel. Very good evening all of you. Very important session today. Target TSPSC Group 1 2022 General Studies Model Questions Discussion. Come fast friends so that we can start the session. So friends, General Studies Model Questions Discussion for TSPSC Group 1 Day 6 today. Hema Garu and Lakshmi Garu. Very good evening friends. ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి వస్తే మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కమ్ ఫాస్ట్ ఫ్రెండ్స్. The most attempted test series of India now at lowest price ever limited period deal. Prime test is back. ఫ్రెండ్స్ మరి టెస్ట్ సిరీస్పై డిస్కౌంట్ను పొందడానికి మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. ఎడిషనల్గా ఇక్కడ ఎస్ని యాడ్ చేయాలి. సో దాట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ డిస్కౌంట్. Y228 ఎస్ని ఇక్కడ ఎడిషనల్గా యాడ్ చేస్తే మీకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్ టెస్ట్ సిరీస్ పై. So friends, please join all of you. Now TSPSC Group 1 Intensive Batch Online Live Interactive Classes May 19th నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. ఎడిషనల్గా ఫ్రెండ్స్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేస్తే చాలు. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 ఫ్రెండ్స్. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ పై భాగం ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్. తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ 16,027 పోస్టులుగాను నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. May 18th ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించ జరుగుతుంది. సింగం తెలంగాణ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బ్యాచ్ అనేది మీకు May 20th నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించ జరుగుతుంది. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి సెపరేట్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మరి డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి స్లైడ్ పై భాగాన్ని ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్. ఏకలవ్య ఏ కాంప్రహెన్సివ్ బ్యాచ్ తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థుల కోసం న్యూ కరెంట్ అఫైర్స్ బ్యాచ్ ఇది May 16th నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అండ్ తెలంగాణ హైకోర్టు 2.0 ఫ్రెండ్స్ ఇది May 16th ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. టైమింగ్స్ 5 PM to 6 PM ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఏకలవ్య బ్యాచ్ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. నౌ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ 80,039 ప్లస్ బంపర్ వేకెన్సీ మెగా ప్యాక్ లైవ్ క్లాసెస్ టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. APNTS తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అనేది 12 months వ్యాలిడ్ ఈ ప్యాక్ని మీరు పర్చేజ్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్స్ అన్నీ కూడా APNTS మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేజ్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇండివిజువల్ బ్యాచెస్ పర్చేజ్ చేసుకునే కంటే తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేజ్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ కానీ బుక్స్ కానీ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్స్ అన్నీ కూడా తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఈ మెగా ప్యాక్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి మెగా ప్యాక్ని పర్చేజ్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం ఫ్రెండ్స్. ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్స్పై ప్రైసెస్ కూడా త్వరలో ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మరి ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ చేయకముందే ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. ఇది 3,000 ప్లస్ రూపీస్కి వస్తుంది ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్. సో Y228 అని కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నౌ స్ట్రైట్ అవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ అండ్ ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్ అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. నౌ ఫ్రెండ్స్ కమన్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్.
బేసిక్స్ ప్లస్ కాంటెంపరీ చదివితే సరిపోతుందండి కాకాని గారు. So friends, redaction for this question. The process of converting unconsolidated sediments into sedimentary rocks. అంటే ఇక్కడ చూడండి, అన్కన్సాలిడేటెడ్ సెడిమెంట్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి, దగ్గరగా కాకుండా దూరంగా ఉంటాయి. అన్కన్సాలిడేటెడ్ సెడిమెంట్స్ జస్ట్ ప్యాక్డ్ ఇంటూ సెడిమెంటరీ రాక్స్, అవక్షేపణ శిలలుగా నిక్షేపించడం అనేది రిక్వైర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? సెడిమెంటరీ రాక్స్. అన్కన్సాలిడేటెడ్ సెడిమెంట్స్ అంటే విడివిడిగా ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ అవక్షేపణ శిలగా దగ్గరగా నిక్షేపణ చెందించడానికి ఇక్కడ. సో రిక్వైర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్? కంపాక్షన్, recrystallization, cementation, weathering. And what is the redaction for this question, friends? Select the correct answer using the codes given below. So friends, group 1 exam ki itvanti prashnalu manam expect cheyochu. Which of the following statements are correct? So ee rakamaina prashnalu manam expect cheyochandi. Redaction for this question, friends. The process of converting unconsolidated sediments into sedimentary rocks. So friends, ఇక్కడ చూడండి, అన్కన్సాలిడేటెడ్ సెడిమెంట్స్ లిథిఫికేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా, ఇక్కడ లిథిఫికేషన్ అని చెప్పేసి అంటారండి. లిథిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ దగ్గరగా చేరడం, దగ్గరగా గుమిగూడడం. కాంపాక్షన్ ఈజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. ఎప్పుడైతే ఇవి డిఫరెంట్ రాక్ స్ట్రాట్ అనేది ఒకదానికోటి దగ్గరగా లేయర్ బై లేయర్ లిథిఫికేషన్ జరుగుతున్నాయి, కాంపాక్ట్ అవుతున్నాయో, ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా రీక్రిస్టలైజేషన్ డెఫినెట్లీ వుడ్ హ్యాపెన్. ఇక్కడ ఈ రాక్ స్ట్రాటా మధ్య రీక్రిస్టలైజేషన్ ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ వుడ్ టేకెన్ ప్లేస్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. డెఫినెట్లీ ఫ్రెండ్స్, రీక్రిస్టలైజేషన్ అమాంగ్ దీస్ రాక్స్ డెఫినెట్లీ వుడ్ బి టేకెన్ హియర్. So kabatti this is also right statement. And cementation also is the need of the hour. Cementation also, so because sedimentary avakshepana శిలలు అంటే దగ్గర గుమిగూడి బాగా అవక్షేపణ శిలలుగా నిక్షేపణ చెందించబడతాయి కాబట్టి cementation friends. 1 2 3 statements are correct. So C is the redaction. Weathering అంటే ఇక్కడ చూడండి, disintegration of hard rocks of the earth crust. దీన్ని ఏమంటారంటే క్లియర్ వెదరింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు. అంటే ఇక్కడ అన్కన్సాలిడేటెడ్ సెడిమెంట్స్ అనేవి సెడిమెంటరీ రాక్స్గా కన్వర్ట్ కావాలంటే ఇక్కడ వెదరింగ్ అనేది క్లియర్. అంటే జనరల్లీ ముందే వెదరింగ్ జరిగి ఉంటే ఓకే, ఇక్కడ సెడిమెంటరీ రాక్స్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ అగైన్ వెదరింగ్ అవసరం లేదు. ముందే వెదరింగ్ జరిగి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా కాంపాక్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా సెడిమెంటరీ రాక్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముక్కలు అనేవి ఇక్కడ మళ్ళీ సెడిమెంటరీ రాక్స్ కన్వర్ట్ కావడానికి మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ వెదరింగ్ అనే ప్రాసెస్, వెదరింగ్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. Clear friends, all of you? Now kabatti what is the redaction for this question? 1 2 3 statements are correct. Next one. Correct the following statements about northeast monsoon in India. ఈశాన్య ఋతుపవనాల గురించి క్రింది వాక్యాలని గమనించండి. ఈశాన్య ఋతుపవనాల గురించి క్రింది వాక్యాలని గమనించండి.
లాస్ట్ ఆప్షన్ A 1 and 3, B 2 and 3 and C 1 2 3, D 1 and 2. ఇక్కడ D 1 and 2 అండి. What is the reduction for this question? వెదరింగ్ అంటే శైథిల్యం అంటారండి. అంటే రాక్ స్ట్రాడా ముక్కలు అయిపోవడాన్ని వెదరింగ్ అంటారు, శైథిల్యం అంటారు. వెదరింగ్ ఇరోజన్ అంటే మృతికా క్రమక్షయం, డెన్యుడేషన్ అంటే వికోసీకరణం అంటారు. వెదరింగ్ ఇరోజన్ డెన్యుడేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ జియోమార్ఫాలజీలో వస్తుంది. కన్స్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ది నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఇన్ ఇండియా. ఈశాన్య ఋతుపవనాల గురించి క్రింది వాటిలో ఏవి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పేసి అడిగారండి. చూడండి, ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అంటే ఇక్కడ ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో, ఇక్కడ చూడండి, ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో ఈ నార్త్ వెస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ నుంచి అఫ్ కోర్స్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచే ఈ ఋతుపవనాలు ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ విధంగా చూడండి, అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ వచ్చేటప్పటికల్లా మధ్యప్రదేశ్ ఈ రీజన్స్ నుంచి కంప్లీట్లీ నవంబర్, ఇక్కడ చూడండి, అంటే అక్టోబర్ కల్లా మధ్యప్రదేశ్ సెంట్రల్ ఇండియా రీజన్స్ అన్ని కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్లు అంటే ఈ ఋతుపవనాలు ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో ఈ విధంగా ఈవెన్ నవంబర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా దీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓవర్ కర్ణాటక, ఈ రాష్ట్రాల వెంబడి కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి. నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. చూడండి, ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద ఉన్న తేమను గ్రహించి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ని ఏర్పాటు చేసి పర్టికులర్లీ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో తమిళనాడు కోస్ట్ రిసీవ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ rainfall. Coromandel coast receives more amount of rainfall. They are retreating monsoon. నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రైన్ఫాల్ అలాంగ్ ది కోరమండల్ కోస్ట్ ఫ్రెండ్స్. పర్టికులర్లీ కోరమండల్ కోస్ట్ తమిళనాడు రిసీవ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ rainfall from the northeast monsoonal winds. This is also right statement. They pick up moisture from the Bay of Bengal before rainfall. Yes. So both the statements are correct friends. All of them. C is the reduction for this question. 1, 2, 3 statements are correct. 1, 2, 3 statements are correct. Namaste friends, all of you. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, 1 and 2 and 3. ఇక్కడ 1 and 2 and 3. జస్ట్ ఎ మినిట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1 and 2 and 3. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆప్షన్స్ 1 only, B 2 only, 1 and 2 and 3. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Okay. Just a minute. I'll hide it. Okay, now. Tides are the most important of all the oceanic movements. Tide ante the periodical rise and fall of the sea level once or twice in a day, mainly due to the gravitation pull of the sun and the moon friends. చంద్రుడు మరియు సూర్యుడి యొక్క గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం కారణంగా మనకి భూమిపై అలలనేవి ఎగసిపడుతూ ఉంటాయి. Tides are the most important of all the oceanic movements. Yes, this is also right statement.
The rise of seawater and its movements towards the coast is called the tide. See, the rise of periodical rise and fall of the sea level once or twice in a day, and its moves towards the coast is called the tide. So this is also right statement. Sea waves are generated by the tides are called the tidal waves. Yes, sea waves are generated by the tides are called the tidal waves అని చెప్పేసి అంటాము. వీటిని tidal waves అంటారు. There is much similarity in the height of the high and low tides at different place in different oceans. No, it's wrong statement. ఇప్పుడు బే ఆఫ్ ఫండీ కెనడాలో హై టైడ్స్ లో టైడ్స్ ఏర్పడుతూ వస్తాయి. ప్రపంచంలోనే హై టైడ్స్ లో టైడ్స్ అని బే ఆఫ్ ఫండీ కెనడాలో ఏర్పడుతూ వస్తాయి. బే ఆఫ్ ఫండీ కెనడా అంటే ఇక్కడ అన్ని ఓషియన్స్లో దెర్ ఈజ్ మచ్ మోర్ సిమిలారిటీ ఇన్ ది హైట్ ఆఫ్ హై అండ్ లో టైడ్స్. అంటే ఇక్కడ హై అండ్ లో టైడ్స్ యొక్క హైట్ ఈక్వల్గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఓషియన్స్లో కూడా ఈక్వల్గానే సిమిలర్గా ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో రిమైనింగ్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. 1, 2, 3 are correct, friends. C is the right option for this question. Clear, friends, all of you? Now, which of the following are called as Bretton Woods twin sisters? Very easy question. Yeah, Bretton Woods, friends, is nothing but IMF and International Bank for Reconstruction and Development, World Bank and International Monetary Fund, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ మరియు ప్రపంచ బ్యాంక్. Clear, friends, all of you? Yeah, right option for this question, friends, A. Which of the following statements are correct? Industrialization of an economy is considered synonymous with growth. First statement, is it right statement? Industrialization of an economy is considered synonymous with growth. Yes, friends. If there is industrial development, no doubt employment generation would be there. Employment opportunities would increase. అంటే పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నప్పుడు సస్టైనబుల్ మేనర్లో, సుస్థిర అభివృద్ధి మేనర్లో పరిశ్రమలు మనం అభివృద్ధి చెందించుకుంటూ వెళ్ళే క్రమంలో డెఫినెట్లీ గ్రోత్ ఉంటుంది. తద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ మూవ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు ఇండస్ట్రీ మే బీ క్యాపిటల్ ఆర్ లేబర్ ఆర్ బోత్. ఇక్కడ చూడండి, అంటే దేర్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ సెక్టర్, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ టు ది secondary sector and tertiary sectors. Then see, transfer of resources from agriculture to industry may be capital. Yes, friends. ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెక్టర్ నుంచి సెకండరీ టెర్షియరీ సెక్టర్కి వెళ్ళే కొలది ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. లేబర్ ఆల్సో. సో దేర్ ఈస్ ఎ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు ది సెకండరీ సెక్టర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ టు ది టెర్షియరీ సెక్టర్, మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ లేబర్ అండ్ బోత్ ఇవన్నీ కూడా షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటాయి, నో డౌట్. కాబట్టి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్.
సో ఆబ్వియస్లీ సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చూడండి, పరిశ్రమల అభివృద్ధి జరుగుతున్న క్రమంలో జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ అవకాశాలు, కోర్స్ నిరుద్యోగం అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు ద ఇండస్ట్రీ, అంటే అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయిన ప్రజలందరూ కూడా ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెకండరీ సెక్టార్, టెరిషరీ సెక్టార్కి మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ క్యాపిటల్, లేబర్ మే బీ షిఫ్టెడ్ డెఫినెట్లీ. అండ్ both 1 and 2 statements are correct for this question. C is the right option. Next question. Which of the following statements are correct? India's assistance to foreign governments is mostly in the form of grants. అంటే విదేశాలకు మనం ఇచ్చేటటువంటి గ్రాంట్స్, విదేశాలకు మనం ఇచ్చేటటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ అని కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్, ఇండియాస్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్, విదేశాలకు మనం డబ్బులు సహాయం చేయడం అనేది ఈజ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్, గ్రాంట్స్ రూపంలోనే మనం సహాయం చేస్తూ వస్తాం. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్ is channelized through the Ministry of External Affairs, friends. విదేశాంగ శాఖ ద్వారానే మాత్రం మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. ఇండియాస్ అసిస్టెన్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్రో ఏషియన్ కంట్రీస్ కానీ ఆఫ్రో ఏషియన్ కంట్రీస్కి మనం హెల్ప్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటాం. అంటే లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి, అండర్ డెవలప్డ్, సో లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి మనం పేద దేశాలకి సహాయం చేస్తూ వస్తుంటాం. పర్టికులర్లీ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రో ఏషియన్ కంట్రీస్కి సహాయం చేస్తూ రావడం. సో ఇండియాస్ అసిస్టెన్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. So friends, what is the right option for this question? Gross domestic product at factor cost can be calculated as. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దగ్గర మనం గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, the total market value of all final goods and services produced in the financial year, దాన్నే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటారు. జీడిపి అంటే జీడిపి రైట్ ఆప్షన్ అయితే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏ. జీడిపి గ్రాస్ మీన్స్ టోటల్, డొమెస్టిక్ మీన్స్ ఎక్కడ ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాయి. సపోజ్ ఇండియాస్ జీడిపి అంటాము, ఎక్కడ ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాయి. ప్రోడక్ట్ మీన్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. నౌ కమ్ ఫర్ ద డెఫినిషన్. ద టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, దాన్నే జీడిపి అంటారు. స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అంటారు. ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తు సేవల విలువ మొత్తాన్ని స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అని చెప్పేసి అంటారు. మరి స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ని అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు
ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మైనస్ ఆఫ్ దీస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ సబ్సిడీస్ని, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దగ్గర సబ్సిడీస్ అండ్ గ్రాంట్స్ని యాడ్ చేస్తాం, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని డిడక్ట్ చేస్తాం, తీసివేస్తాం. సో జీడిపి మైనస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ సబ్సిడీస్ ఫ్రెండ్స్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right option for this question A. Devaluation of currency results in fall in domestic prices, rise in domestic prices, no impact on domestic prices, erratic fluctuation in domestic prices. So friends, what is the right option for this question? Devaluation of currency results in. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రూపాయి విలువ అనమాట. రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతూ వస్తుందంటే రైజ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ప్రైసెస్, దేశీయ ధరలో పెరుగుదల వస్తుందన్నమాట. రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ, రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు క్లియర్ రైజ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ప్రైసెస్, వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతూ వస్తాయి. రైజ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ప్రైసెస్. ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్, రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ B. B is the right option for this question. So friends, what is the right option for this question? Yeah, you can easily answer to this question, friends. Right option for this question. చూడండి, about 50% of Indian population is engaged in agriculture. Yes, till today 50% is about 50% of Indian population is engaged in agriculture. Yes, first statement is right statement. Primary sector is the largest contributor in GDP. So is it right statement? No. Tertiary sector contribution is more now to GDP. Tertiary sector, service sector contribution is more to GDP now. Kabatti second statement, wrong statement. Food management is an important aspect of price stability. Yes friends. వస్తుసేల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోవడానికి ఇక్కడ మనం ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పేసి అంటామండి.
ద persistent rise in price of goods and services can be termed as inflation అని చెప్పేసి అంటాం. వస్తు సేవల ధరలు ఇక్కడ అమాంతం పెరగడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పేసి అంటాం. సో కాబట్టి ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ. 1 and 3 statements are correct, friends. 1 and 3 only correct statements. Second statement wrong statement. Hope it is clear, all of you. 1 and 3 is the right option for this question. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్ అండ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. కమాన్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఫటాఫట్ ఆన్ చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, అంటే ఇటువంటి మోడల్ ప్రశ్నలు మనం గ్రూప్ 1లో TSPSC గ్రూప్ 1లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రాసెస్. Commission of Agriculture Cost and Process decides minimum support price for crops. No, wrong statement, friends. CACP ఇక్కడ క్లియర్గా గమనించాలి. Commission for Agriculture Cost and Process, it does not decide, it would recommend only. ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన చేస్తుంది, రికమెండేషన్ చేస్తుంది, కానీ డిసైడ్ చేయదు. రికమెండేషన్ ఓన్లీ చేస్తుంది కానీ డిసైడ్ అయితే చేయదండి. జస్ట్ క్లియర్, ఇట్ వుడ్ రికమెండ్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ వుడ్ గివ్ సజెషన్స్, it would give recommendation to the Government of India. Accordingly, Government of India would take the decision, but not the CACP. ప్రతిపాదన చేస్తుంది. That is the reason why wrong statement. Commercial banks are the major farmer. See friends, commercial banks, CBs, are the major formal creditor in rural areas. Yes friends, ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్, RRBs. రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి ఈవెన్ స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్గా ఉంటాయి. ఈ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి కొన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటాయి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో కాబట్టి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ద మేజర్ ఫార్మల్ క్రెడిటర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాయి. రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ కూడా ఉంటాయి, స్పాన్సర్ చేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ద కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్ అది రికమెండ్ చేస్తుందండి ప్రభుత్వానికి. ప్రభుత్వం డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట, ప్రభుత్వం డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. మినిమం సపోర్ట్ MSP విషయంలో, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ విషయంలో CACP అనేది కేవలం రికమెండేషన్ మాత్రమే చేస్తుంది, ప్రభుత్వం ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ వుడ్ టేక్ ఎ డెసిషన్, నాట్ CACP. CACP just recommends. Commercial banks are the major formal credit in rural areas. This is also right statement. Second one is right statement, first one is wrong statement. Two only correct option. B is the right option for this question. Only B is the right option for this question, friends. Which of the following statements are correct about NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development? It provides long-term loans to the state governments for contribution to share capital of cooperative credit societies. It maintains a special fund for research and development. It's empowered to inspect and examine the functioning of cooperative banks and regional rural banks. Yes friends, right option for this question, all the statements are correct. It provides long-term loans to the state governments for contribution to share capital of cooperative credit societies. Then it maintains a special fund for research and development also.
రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా స్పెషల్ ఫండ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ ఎగ్జామైన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. So NABARD is an apex body of regional rural banks and cooperative banks. It provides funds to the regional rural banks. Clear friends, all of you? So it provides funds to the agri people through these regional rural banks as well as cooperative banks. Generally, it provides funds to the agriculture people, semi-urban area people through these regional rural banks and cooperative banks. So NABARD is an apex body of regional rural banks and cooperative banks. సహకార బ్యాంకులు అని చెప్పేసి అంటామండి. Redaction for this question 1, 2, 3 statements. Sorry friends, ఇక్కడ all of these the redaction for this question, all of these. Which of the following are indigenous factors of industrial sickness, friends? Indigenous and ikkada indigenous. Which of the following are indigenous factors of industrial sickness? Shortage of power, mismanagement, diversion of funds, excessive overheads. ప్రతి దగ్గర హైరార్కీ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా హైరార్కీని మెయింటైన్ చేస్తూ రావడం, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ ది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ మీన్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ షార్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జనరలీ రేర్ కేసెస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. షార్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జనరలీ వీ ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు ప్రొవైడ్ ద పవర్. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ సిక్నెస్? మిస్మేనేజ్మెంట్, డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, ఎక్సెసివ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇవి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు అవుతాయి. ఇవి రేర్ కేసెస్లో షార్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి 2, 3 and 4 ఆర్ కరెక్ట్ అండి. 2, 3 and 4 ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. 2, 3 and 4 ఓన్లీ. చాలామంది ఇక్కడ షార్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు డి ఆప్షన్కి. బట్ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ వన్. Which of the following activities come under the secondary sector, friends? Which of the following activities come under the secondary sector? Manufacturing, construction, mining and quarrying. Select the correct answer using the codes given below. So friends, these kind of questions we can expect for TSPSC Group 1. Which of the following activities come under secondary sector, friends? Manufacturing, construction, mining and quarrying. See, manufacturing, construction comes under secondary sector. Mining, quarrying, agriculture, fishery, forestry comes under primary sector. And tertiary sector comes under service sector. Transport, business, banking, insurance ఇవన్నీ కూడా tertiary sector కిందకు వస్తుంది అన్నమాట. Redaction for this question 1 and 2 only. 1 and 2 only. A is the redaction for this question. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్సే ఇక్కడ సెకండరీ సెక్టర్ కిందకు వస్తాయి. సెకండరీ సెక్టార్ కిందకు వస్తాయండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ వన్.
సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సో ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ యూజ్డ్? Assessment of crop productivity, locating underground water resources, mineral exploration, telecommunications, and traffic studies. Select the correct answer using the codes given below. చూడండి, ఇక్కడ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ IRS, ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ. దిస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. లొకేటింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి. దెన్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కాల్స్ కూడా మనం దానికి కూడా ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ను మనం ఉపయోగిస్తాం. అండ్ తర్వాత 1, 2, 3 స్టేట్మెంట్ టెలికమ్యూనికేషన్స్కి ఉపయోగిస్తామా, ట్రాఫిక్ స్టడీస్ కూడా ఉపయోగిస్తామా? One, 2, 3 friends statements are correct. Mineral exploration, locating underground resources, assessment of crop productivity. Kabatti 1, 2, 3 only friends. A is the right option for this question. In India, in which of the following types of forest is a teak? Take on time kada, take. In India, in which of the following types of forest is teak a dominant tree species? Tropical moist deciduous forest, tropical rain forest, tropical thorn shrub forest, temperate forest with grasslands. భారతదేశంలో క్రింది రకాల అడవుల్లో టేకు ప్రధానమైన చెట్టు జాతి అని చెప్పుకుంటూ వస్తాం. ఉష్ణమండల తేమతో కూడిన ఆకురాల్చు అడవుల, ఉష్ణమండల వర్షారణ్యమా, ఉష్ణమండల ముళ్ళ పొదలు అడవుల, గడ్డి భూములతో కూడిన సమశీతోష్ణ అడవుల? సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ టీక్ అనేది చూడండి ట్రాపికల్ మాయిస్ట్ డిసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లు అండి. తేమతో కూడుకున్నటువంటి ఆకురాలు చడవలు. కోర్స్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటివి ట్రాపికల్ మాయిస్ట్ డిసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లు, తేమతో కూడుకుని ఉన్నట్టు ఆకురాలు చడవలు అని చెప్పేసి అంటాం. సపోజ్ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ రీజియన్ తీసుకున్నాం అనుకో, తెరాయ్ ఫారెస్ట్ రీజియన్. ఈ తెరాయ్ ఫారెస్ట్ రీజియన్ అనేది క్లియర్ తేమతో కూడుకుని ఉన్నట్టు ఆకురాలు చడవలు. ఫర్ అవర్ కమర్షియల్ పర్పజెస్ని ఈ ఫారెస్ట్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ వస్తున్నాం, లైక్ టింబరింగ్, ఇవన్నింటికి కూడా. Redaction for this question, tropical moist deciduous forest అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఏ ఇస్ ద redaction for this question? ఉష్ణమండల తేమతో కూడిన ఆకురాల్చే అడవులు అని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్ వన్.
The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following: people's participation in development, political accountability, democratic decentralization, and financial mobilization. Select the correct answer using the codes given below. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ టైర్ గవర్నమెంట్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటూ వచ్చామండి? పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. నెక్స్ట్ వన్, is it political accountability? No. Yes, it is for democratic decentralization. అధికార వికేంద్రీకరణ, ఒక దగ్గర మాత్రమే కేంద్రీకృతమై ఉండకుండా గ్రామాల అభివృద్ధి దేశాభివృద్ధి కాబట్టి చిన్న చిన్న యూనిట్స్గా పరిపాలన చక్కగా మధుర మందారంగా మనోహరంగా చేసుకోవాలని సదా ఉద్దేశ్యంతోనే మనం ఈ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇక్కడ థర్డ్ టైర్ గవర్నమెంట్ మనం తీసుకురావడం జరిగింది. సెంట్రల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, దెన్ లోకల్ లెవెల్, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్, అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్ అండ్ రూరల్ లోకల్ గవర్నమెంట్. క్లియర్? మున్సిపాలిటీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. Democratic decentralization. 1 and 3 are the right statements, friends. It's not for financial mobilization. 1 and 3 only. C is the right option for this question. ప్రమోద్ గారు ఓకేనండి, ష్యూర్. With reference to Indian economy, consider the following statements: bank rate, open market operations, public debt, public revenue. And which of the statements are, see, which of the above is our component or components of monetary policy? సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, బ్యాంక్ రేట్ అండ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మానిటరీ పాలసీ కిందకి వస్తాయి. పబ్లిక్ డెట్ అండ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ అనేది ఫిజికల్ పాలసీ కిందకి వస్తుంది. ఇది ఫిజికల్ పాలసీ కిందకి వస్తుంది అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ రెవెన్యూ త్రూ టాక్సేషన్. పబ్లిక్ డెట్ అండ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ ఫిజికల్ పాలసీ కిందకి వస్తుంది. ఇది బ్యాంక్ రేట్ అండ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ ఆర్బీఐ కిందకి వస్తుంది అనమాట. మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ ఆర్బీఐ, ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానం అని చెప్పేసి అంటాం. ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానం టు రెగ్యులేట్ ద మనీ వాల్యూమ్ ఇన్ అవర్ ఎకానమీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? కాబట్టి ఇక్కడ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. సి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఇట్స్ ద రేట్ అట్ విచ్ ఆర్బీఐ లెండ్స్ మనీ టు ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ పర్పసెస్. దాన్ని బ్యాంక్ రేట్ అంటారు. అట్ ప్రెజెంట్ బ్యాంక్ రేట్ 4.25% ఉంది. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున, క్లియర్, RBI sells government securities. RBI sells and buys the government security from the open market. ఏ సందర్భంలో అమ్ముతుంది, ఏ సందర్భంలో కొంటుందని అంటే RBI sells government securities if there is any inflation like situation. అధిక ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో RBI గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని అమ్మేస్తుంది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కానీ ఓపెన్ మార్కెట్లో. అమ్మేయడం కారణంగా ఏమవుతూ ఉంటుందంటే, సంథింగ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్, నువ్వేదైనా ఒక ఆర్టికల్ని, నీ యొక్క ఆర్టికల్ని లేకపోతే మీ యొక్క వస్తువుని ఏదైనా అమ్మేశారంటే ఇన్ రిటర్న్ వడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? మనీ వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? ఆబ్వియస్లీ యూ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ మనీ, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్.
అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నుంచి ఇక్కడ మనీ సప్లైని తగ్గించేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆర్బీఐ సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ టు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కానీ ఈ పర్చేజ్ చేసుకునేటప్పుడు వాటి దగ్గర మనీ సప్లైని తగ్గిస్తుంది. పర్టికులర్లీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ సప్లైని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫ్లేషన్ అధిక ద్రవ్యోల్బణం, ఓకే లఫ్యూ యా. ఇప్పుడు గమనిస్తే చూడండి, ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ సందర్భంలో ఆర్బీఐ సెల్స్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ టు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఎప్పుడైతే సెల్ చేస్తుందో యు ఆర్ సెల్లింగ్ సంథింగ్ అంటే అబ్వియస్లీ యూ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నుంచి మనీ సప్లై తగ్గించేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మనీ సప్లై ఎక్కడ ఉంటుందండి, అబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండడం కారణంగా మనీ సప్లై తగ్గుతుంది. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ రెసిషన్ లైక్ సిచ్యువేషన్, రెసిషన్ అంటే ఆర్థిక సంక్షోభం లైక్ సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్బీఐ బైస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఆర్బీఐ బైస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అండి ఫ్రమ్ ది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నుంచి సెక్యూరిటీస్ని పర్చేజ్ చేయడం కారణంగా ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందండి, ఇంజెక్షన్ అండి ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ సో దట్ మనీ సప్లై విత్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ వుడ్ బి ఇంక్రీజింగ్ సో దట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ slowly just goes up because people take away money from the commercial banks as a loans, different kind of economic activities. They would take away the loans from the commercial banks. So economic activity is going to be resumed. Kabatti sees the reduction for this question, friends. So friends, mari the most attempted test series of India now at lowest prices ever, limited period deal, friends. టెస్ట్ సిరీస్ని పర్చేజ్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 ఎడిషనల్ ఇక్కడ ఎస్ని యాడ్ చేయాలండి. Y228 ఎడిషనల్గా ఎస్ని యాడ్ చేస్తే మీకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ TSPSC Group-1 ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ ఆన్లైన్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ ఇది May 19th నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే లఫ్యూ. సో ఏకలవ్య కాంప్రహెన్సివ్ బ్యాచ్ తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థుల కోసం న్యూ కరెంట్ అఫైర్స్ బ్యాచ్ ఇది May 16th నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ హైకోర్టు 2.0 స్టెనో గ్రేడ్ 3 టైపిస్ట్ కాపీస్ట్ ఇది కూడా మరి ప్రారంభించడం జరిగింది. సో అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అభ్యర్థులు తీసుకోవచ్చు. డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ 80,039 ప్లస్ బంపర్ వేకెన్సీ మెగా ప్యాక్ లైవ్ క్లాస్ టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్సెస్ ఇందులో అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ ప్యాక్స్ పర్చేజ్ చేసుకునే కంటే తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ పర్చేజ్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఇందులో తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లు ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. సో ఇండివిజువల్ బ్యాచెస్ కంటే తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేజ్ చేసుకుంటే చాలా ఉత్తమం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ వీడియో కోర్స్ అన్నీ కూడా తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లు ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్లపై ప్రైసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంక్రీజ్ చేసే ముందు ఇవి 3,000+ రూపీస్కే తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్స్ మీకు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ పై భాగాన్ని ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ నౌ. సో ఫ్రెండ్స్ డౌన్లోడ్ ADDA247 యాప్. ADDA247 యాప్ నుంచి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని పర్చేజ్ చేసుకునే ముందు సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ కూడా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ జాయిన్ ADDA247 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఫ్రెండ్స్ ADDA247 యాప్ నుంచి మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా పర్చేజ్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. మా డిస్కషన్ గారు నచ్చినట్టు ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి నేను షేర్ తీసేసిన యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్, ఐ లవ్ యూ.